Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Ageno ni odiochiengi ma tarik 28 dwe mar 2 higa mar 2026 odhi kodi e yonoindo makare. Arwaki ni machiegni e chenroniendi mano mar nyiend weche, kama bende waikoni weche ma opogore ma otimore e pacho kaendi mangima kaachiel kod e pinjego eko ma oko. Nyinga en Julian ka jaloko maro en David Abila. Wechegi kuma oiko mano motenore koda chenrogo eko mago mag jatend piny William Samoei Ruto, chenro noindo mano mar chwalo dongruoge ma opogore pacho kaendi mangima. Jatend migao mano mar teko Pia Wandai bende koni ne oriwore koda josiasa mamoko kanindo mano Nakuru e dok ne chenrogo eko ma idhiro koda sirikal mar broad-based. Lo achiel kachiel kokaliro eko mag tudruok magwa mar mbui mar wang' book at Color TV live YouTube at Color TV machiegni. Jatend piny William Samoei Ruto koro nito wuok oko kendo yango ni sirikal mar broad-based en mano indo madhi nyime yonoindo mano makare kendo nitiere tudruok kaachiel koda winjruok makare e kind duond buch siasa mar UDA kaachiel koda manindo mar ODM. Ruto mane lose kaunti nindo mano ma Kajiado e kinde nyasi nindo mano mar rwako e pacho Judith Pareno ne oyango ni lalruok makende koro nito ibiro tima e kind duond bura mar ODM koda UDA mar neno ni gipogo chenrogo eko mopogore mago mag telo motel ne higa nindo mar 2027. Kinde gogo bende ne oseyo mokalo moko kuom jogo eko maseyo sirikala ma idhiro koda broad-based. Kutakuwa na mashindano ni kitu mzuri, tutakubaliana. Tumeketi chini tayari tukasema kama UDA tumesema tuko tayari kuzungumza na ndugu zetu wa ODM. ODM wamekubali, wako tayari tuzungumze pamoja na watu wa UDA. Na hiyo mazungumzo itakuwa ni vile ya kuunganisha taifa letu la Kenya, vile ya kushughulikia mambo ya wananchi wa taifa letu la Kenya, ndio Kenya ibadilike kwa manufaa ya Wakenya wote milioni 55. That is our mission, that is our commitment, that is our focus. Mashindano haya ya viti tutashindana kama kawaida ya demokrasia. Na hawa wananchi ndio watatuamua. Si ndio? Wananchi hawa ndio mafundi. Wanajua nani anatosha MCA, wanajua nani anatosha mbunge, wanajua nani anatosha senator, wanatosha nani anatosha governor, wanajua nani anatosha rais, ama namna gani? Si nyinyi mko na hiyo ufundi? Si ndio mnachagua wananchi ama namna gani? Lakini mimi nawauliza nyinyi wananchi, wakati mnachagua kiongozi, mnachagua kwa sababu ya kabila yake ama kwa sababu ya kazi yake? Mnachagua kwa sababu ya sura yake ama kwa sababu ya kazi anajua kufanya? Si kila mtu atakuja hapa na scorecard yake ama namna gani? Msichague tu mtu kiholela. Chagua mtu na mpange kila mtu na ile kazi amefanya. Kama ni mtu ya kutangatanga hapa na siasa duni ya kugawanya watu na ukabila na chuki, huyo ni mtu wa kupelekwa nyumbani mbio. Ama namna gani my friends? Sio kama tunaelewana? Na mimi nataka niwaambie ndugu zetu hapa, wanachama ya ODM, wanachama wa UDA, nataka niwaambie msikuwe na wasiwasi. Wale watu watakaochaguliwa, wale ambao hawatapata nafasi, tunajua pia kuwapanga. Na mimi nasema hivyo nikiwa Kajiado.
Ulizeni hawa watu wa Kajiado. Hawa ndugu zangu watu wa Kajiado walikuwa wanashindana hapa, si ndio? Na niliwaeleza tutapangana vizuri. Si hapa Kajiado, si Kato walishindana na Paris? Si walishindana na Paris? Ama namna gani? Sasa niwaulize, kuna mwenye hana kazi sahi? Weche moko en ni jalup jatend piny Giri Abraham Kithure Kindiki bende koro nowuok oko kendo dok ne wechegi kuom mago mag dongruoge ma ichwalo kod sirikal mar William Samoei Ruto. Kindiki mane lose kaunti nindo mano ma Kwale kinde chenro nindo mar jiwo wechegi kuom mago mag lupo e kaunti ma kono. Ne oyango ne sirikal tiyo e yo nindo mano makare kendo gi thuol nindi oketa laino nindo mano makare mar neno ni rowere bendo yudo tijege ko magi nyalo timo pile ka pile mondo mi ginyal yudo yuto margi. This is just one of the interventions that we are making to promote fishermen and to promote the blue economy. Lakini kuna mikakati mingine tumeweka. Mnajua hapa dakika 5 tu kutoka hapa tumejenga port ya Shimoni, specialized port ya mambo ya uvuvi. It's the Shimoni Fish Port ambayo imegharimu shilingi ya Kenya bilioni 2.7. A very big project ya training ama capacity building ya mambo ya uvuvi, ya mambo ya uvuvi na mambo ya kukuza zile fingerlings ama mbegu za samaki na kusaidia wakulima na watu ya sehemu hii kufanya biashara ya mambo ya uvuvi. Mashua ndogo ndogo tumetafutia wavuvi mashua 70 hapa Kwale County for onshore fishing ambao wavuvi wanasaidiwa wafanye uvuvi. Na already tumenunua na kuleta boti moja ya search and rescue. A search and rescue boat ndio wavuvi wetu wakipata matatizo baharini wanapata usaidizi na wanaokolewa. Sasa ile imebaki ni ile deep sea vessel ama zile boti za nguvu za kwenda baharini siku 7, siku 8, siku 10. Kwale County peke yake zile beach management units ama makundi ya wavuvi wamesaidiwa na grants, pesa ambazo ni za ruzuku si za kurejesha. Already tumepeana milioni 652 hapa Kwale County alone. 652 million shillings in form of grants in Kwale County. Komachielo en ni jatend migao mar thieth e pach kaendi Aden Duale owuok oko kendo yango ni sirikal ma pach kaendi osebedo kata chenro mage e yo nindo mano makare ka bende ne opoi migao nindo mano mar thieth kuom timo tijegi e yo nindo mano ma owinjore e kindege kuma bende ne okwedo wechegi kuom mago mag mibadhi magi thuol nindi itemo mien godo okumba thieth mar SHA. Duale mane loso e gwenge ko mago mag Garissa koro nito ne oyango ni migao mar thieth ok bi chulo omenda makwendo romo shillings bilion 12.7 ma bende wachore ni en gowi ma ibandho migao nindo mano mar thieth ka wacho ni tije en mar neno ni omenda go ko mago mag sirikal kata mag jopiny ok otigodo e yo nindo ma ok owinjore. E kindo gogo bende ne owacho ni migao nindo mano mochung ne nono wechegi ko mago mibadhi e pach kaendi mano the Ethics and Anti-Corruption Commission koro nito osewuok oko kendo dhi nyime kod timo nonro ni kuonde thieth moko ma kwan giromo 1,200 mawachore ni nitiere koda wechegi ko mag mibadhi ma ok opuodhi. We have intercepted, we have rejected, we have refused to pay claims worth 12.7 billion across all facilities, be they private, public, faith-based, and even our referral hospitals that come under the Ministry of Health. We will not pay them, and if it was during the NHIS,
which was very manual, those bills, those claims worth total 0.7 billion could have been paid. So we have saved money, the people of Kenya. The DCI is investigating over 1,200 health facilities. The DPP has more than 34 files to study and see what action to take. We will protect public resources and we will protect whatever it takes, money meant for Kenyan patients. Ni jodolo mag kanise ma opogore opogore pach ka indi korinto wukoko kendo seo mokalo weche geko mago mag tulo kachel koda koko mosebedi ka inene kuonde geko mag romo mag siasa mopogore opogore pacho ka indi kotelnegi koda jodolo mar kanisa mar Anglican banindo mano mar masawa mar gwengeko mag Mount Kenya kachel koda mago eko mawuok e diocese ma Nairobi gi seo mokalo josiasa mosebedo katiyo marach koda rowere ma pacho ka indi e mucho tulo e rombe mago eko mago mag siasa ka giluwo ni gikone to rowere eko ema dongo koda masira kata chiedhnade e kinde eko magiseyudo hinyruoge ma ka kod kacha bende giwuok oko ka gikwayo serikal ma pacho ka indi mondo mi otimie nonro mapiyo mar yango josiasa mosebedo katiyo koda rowere e chenro eko mago mag mucho tulo e kinde eko ka gitiyo koda jonjore ma opogore opogore bende. We are really concerned that a nation that pretends to be Christian can have goons not only on the streets but also in churches. It is a shame. Nobody wants to own up to say that they are the people who are directing these goons. But we believe you politicians, and you know yourselves, either in government or in the security, you know who is doing these things. Please, please, when we talk of justice being our shield and defender in this nation, we want to see peace. Elections are not the end of the world. The end of the world is when Jesus will come. We have a nation to keep. Can we maintain peace? We also charge the government to fight corruption, and not just fighting corruption, but fighting passionately so that our country will be corruption-free and that growth will be evident in our country, so that if we have a government that is fighting corruption, Kenyans will benefit a lot from the taxes that are collected. Weche mag somo en ni jagoro kamigani ndo mano mar somo mano mochung'ne weche geko mago mag kuonde mag tiegruok kata TVET se pacho ka indi Esther Mworia wuok oko kendo kwayo jotelo ma otelo ne TVET ma opogore opogore pacho ka indi mondo mi orang yore mamoko mar neno ni ginyalo rwako omenda e kuonde geko mago mag tiegruoge ka oluwo ni githul nindi sirikal osebedo mana ka gonyore gi pado mar neno ni osir chenro geko mago mag TVET e pacho ka indi. Mworia ne owacho magi e kinde eko mane oyore nyasi ndo mano mar sidho kondo mokwongo e kar tiegruok nogo mano makatina mayudore e kaunti ndo mano ma Machakos kinde eko mane ojiwo jotelo mag kuonde tiegruok kata mag TVET ma pacho ka indi mondo mi ochaki chenro eko mag keto kuonde mag tiegruok mamoko kata workshops kaka achiel kuom yore eko mar neno ni kuonde tiegruok gogo bende onyal loso pesa gi giwegi maginyalo tiyo godo e dhiro chenro ma opogore opogore. Government funding and trainee funding, we are struggling. We would want these young people properly funded, and it is a struggle for me and my CS, but we will continue struggling. We are actively aware that that is a pain point. Modern hospitality complex, nimewaambia we are going to industrialize our institutions. Na nimewaambia principal. Nimewambia muanze IGS. Yes. Mumeanza ngapi hapa? We are 4. 4. Yes. Na mnatengeneza pesa? Yes. Hiyo pesa uweke mtengeneze workshops. So it's not a matter of the PS bringing money. I don't have. But the resources are here.
in your brains, there is a lot you can do here. You have students of welding, don't you? Let them weld everything that you need to do in those workshops. You have civil and building. Wacha wanjenge ile ukuta. Weche mamoko en ni jotelo ma opogore ma siro lwedo jatend piny William Samoei Ruto wuok oko kendo seyo mokalo kweth ma obalo koda sirikal mar Ruto magiyango ni osebedo mana ka fungo piny koda wechegi ko mag miriambo ma ok odhi kare. Kotelnegi koda jagoro mar migago mano mar thieth Mary Muriuki oyango ni kweth gogo ma obalo koda piny owacho osebedo ka fungo wechegi ko mag miriambo. Ka oyango ni gino endo ma koro rach moloyo to ni wechegi ko mag siasa koro ni to donjo nyaka e chenrogi ko mag thieth. Ka oyango ni githulendi okumba thieth mar SHA tiyo yonendo mano makare mopogore koda kweth mobalo osebedo ka wacho ni okoti kendo entiere koda wechegi ko mag mibadhi mathoth. Tuko na kikundi inaitwa Jamii Imara Mashinani. Tukutane, tujadiliane, tushirikiane. Kwa sababu mwananchi wa Kenya saa hii anataka kupata the right information. Hatutaki watu wale wanashinda wakizunguka kila mahali wakidanganya wananchi. Wengine wanakuja wanakuambia SHA, usiingie kwa SHA. Na saa hiyo huyo mtu ako na SHA yake kwa mfuko yenye itampeleka mpaka Ulaya. Sisi kama wafanyikazi wa serikali, we want to know where the pain point is. Na tumekuja hapa mashinani ndio wananchi wenyewe, aswa mwananchi wa kawaida aniulize, je, PS mimi nitafanya nini mambo ya SHA? Nimefika hapa na Komachielo en ni jotelo ma opogore pacho kaendi owuok oko kendo dwaro mondo mi sirikal onyal wuok oko mapiyo kendo yang ne oganda jo Kenya yono kata chenro mane otigodo mar chiwo bogoiko mag wuoth ne oganda moko mawuok e pinje ma oko to gin oganda ma pacho kaendi. Kotelnegi koda Martha Karua koro ni to gidwaro mondo mi jalup jatend piny Kithure Kindiki Murkomen mabende en jatend migago mano mar arita kwe maiye pacho kaendi kaachiel koda Musalia Mudavadi man mochung' ne wechegi ko mag pinje ma oko dwaro nitiere mondo mi ginyal wuok oko kendo giket e lela chenro kata yo mabende ne gitiyo godo e chiwo obogoiko mag wuoth ma pacho kaendi ne oganda mamoko mawuok e pinje ma oko jogoiko mabende wachore ni gin jogoiko ma osebedo katimo tijego mag njore e piny libamba mar Sudan. Media for bringing to the attention of Kenyans the passport scandal. That crooks can be issued with Kenyan passports. People, some of them people who hate black people and people who actually have been named as being responsible for the Darfur massacre, where thousands of black people like us were massacred. It's not only scandal, but is an affront to our own dignity as black people, as human beings, and as Kenyans, as a nation. And I would say that we should not lose sight of, by the time you are issued with a passport, you are already a Kenyan. The passport office is not the one that gives nationality. If you look at our laws, nationality and identity cards are housed in the office of the president. We should be looking for Murkomen and Kithure Kindiki, one of them. Can we know who actually gave these people Kenyan identity so that they were able to receive Kenyan passports? Can Musalia speak up and tell us how foreigners, because it also has something to do with that. Can the office of the Director of Intelligence tell us, because before your application for citizenship is accepted, you must be vetted by NIS. Who vetted these people? We are losing focus and only looking at the passport office. Yes, we will look at the passport office after looking at the back end, how the process started up to where it is.
Weche moko en ni jodaka mayudore kar chung'od benendo mano ma Mumias East koro ni to dak koda luoro kalure koda rochruok mar weche giko mag arita kwe e gwenge ma kono. Maendi biro mana ka bang' kweth moro ma pok oyangi manindo mar jonjore mano manore koda gigo iko mago mag lweny maricho ne monjo tesendo bila ma Musanda. Monj ma bende ne oweyo bila achiel ka wito ngimane kama moko bende ne otony koda hinyruoge ma richo. Maendi kata monj ma kamaendi koro ni to miyo ganda makono nitiere koda luor kalore ni tesendo bila ma osebedo ka ritogi kata magisebedo ka giketo kuome gino ni ema nyalo kelo negi weche giko mago mag arita koro to se monj koda kwethno mano mar njore ka bende dwaro nitiere mondo mi sirikal onyal rango yor makende mar medo kwan mag obila e tesendo obila mayudore e gwenge makono. Jana nimesikia mlio sana nikashtuka sana nini inafanyika. Nilikuwa nafikiria transformer imelipuka huko. Kumbe polisi wamevamiwa huko. Mimi jambo yangu ya kwanza inaenda Kipchumba Murkomen, waziri mkuu wa maafisa. Kitu ambacho nakuomba Kipchumba Murkomen, ushughulike na hata mapolisi ambao wako reserve. Maana hawakui considered, wanawachwa tu kwamba wako huko kuna amani. Hapana, huko kwamba pia kuna watu ambao wanaweza wavamia. Na huzunika sana kusikia tiko la polisi kukufa hii area. Nashangaa sana. Tuko na wanafunzi hii area wanaenda shuleni mapema. Hatujui tutafanya aje. Mheshimiwa Naika, ulituletea serikali tusaidie jameni. Tuongeze serikali. Ikuwa 4 wa 5 ili watusaidie hii area tafadhali. Walete polisi wengine waongeze. Na stima na CCTV. Yes. Juu mimi ni Mukuru village elder. Omwama akinipigia simu saa 3. Siwezi nikafika hapo. Kwa sababu gani? Sina silaha yoyote. Na hiyo vitendo yenye imefanyika hapa leo, si mapolisi na wako na bunduki. Then ilisemekana my chiefs na assistant chief wapewe silaha. Hizo silaha wakipewa hizo bunduki itasaidia kitu kama hichi. Because wakati station itavamiwa, assistant chief atatoka na bunduki yake na itasaidia. En gino endo marach kata miwuoro mokalo nigi thuolo niendi kweth mag njore koro ni to monjo nyaka tesende go iko mag obila ma pacho kaendi. Kata kamano wageno ni sirikal owinjo ywak mar oganda mawuok gwenge ko mago mag Mumias East kama bende ne omonje tesendo obila ma Musanda. Wakaw thuolo machuok mar yweyo bang' to waduoko da weche moko mathoth pod waikoni cheno niendi mano mar nyiend weche yudwa achiel kachiel kokalo kuom mag tudruok magwa mag mbui manindo mar wang book @Kala TV Live, YouTube @Kala TV, TikTok bende @Kala TV. Intere koda thuolo mar cholonwa ote magi achiel kachiel kotenore koda kaka iyudowa. Kik idhi mabor. Nasikia kuna game ilikuchoma last week eh? Tulia. Sai must be one jackpot locked and loaded. Alafu cheki. Niko na passport ya jackpot. Mimi nakwambia naweza cross 50 mili in 8 weeks eh? Iko. Hii tu. Nifungulie njia 50 mili. Jackpot lazima ipate wina. Kila wiki mbili assist ya Game Pass inaingia. Games zinashuka from 15 games hadi 12 games by week 8. Na msipobeba bado tunaipiana kwa the next best performer. So 50 mili ni lazima iende. Sinilua show. Phone yako inaweza kuwa passport ya kushika 50 mili kwa must be one jackpot. Na sasa tumefika final lap mtu wangu. Hii ni yetu.
Machiegni kendo wadhi nyime koda weche giko manyien e telendo mano mar ng'iendo weche. Yudo achiel kachiel nyaka yore giko mag tudruok magwa mag mbui. Manendo mar wang' book at Kala TV live ka YouTube bende at Kala TV. Ka bende TikTok bende yudowa achiel kachiel. Ka kore kiriwori kodwa gi thuolo niendi chenro en manendo mar ng'iend weche ma wakele weche giko manyien matuch koni koda kocha. Nyinga en Julian Uma, wantiere koda jaloko marwa David Abila. Weche mamoko en ni duond buch siasa mago iko matindo ma opogore koro ni to sebedo ka yudo tielo kendo donjo e gwenge ko mago makaluo. Gwenge iko mabende ne ong'ere kaka gwenga mag ODM mabende ne onge koda duond buche mamoko. Hotelnegi koda Agustino Neto mabende en ogai mar duond bonendo mano mar UGM kata United Green Movement mabende gi thuolo niendi olap dhoge ndonga ne ka chungo bonendo mano mandhiwa ne wuok oko kendo yango ni en tire koda chir mar biro rakore koda duond buch siasa mar ODM yier nendo mar 2027 ka oyango ni en tire koda dier no biro yudo kom nendo mar kar chungo bura mandhiwa e county ma Homa Bay. What we're doing as a United Agreement Party is strengthening our grassroots networks. That is the reason why today, as Homa Bay County, which is my home county, we came to meet with delegates from across. So we hope by the time the caravan comes to Homa Bay, which is in sometime mid-April, all the delegates across the country, across the county, will be ready to receive the presidential flag bearer, as well as other delegates from across the country. We want to encourage those in broad-based government to ensure that their coalitions are strong. The United Agreement Party would like to face a strong competitors. We've been building a party for the past 8 years, and we want to test the systems of our party in 2027. And we really look forward to having strong components. We do not want opponents who are weak. They should put their best foot forward. We'll be running candidates from the presidency to the MCA level. So we will look forward to Kenyans across the place supporting the United Agreement Party, because we are ideally going to be the only national political party. We are good. Kenyans went to vote for a new constitution in 2010, and up to now, that constitution has never been implemented by the leaders who've been in position. And therefore, we only have one person who's been tried and tested in upholding our constitution, and that is former Justice David Maraga. He swears to Kenyans that all he wants to do is to try and give Kenyans the right to health, because this is a mandate given to the government by our constitution, that any Kenyan should be able to get free health care. Any Kenyan should be able to get free education. And therefore, this is what we are going around the entire country, trying to pursue and persuade our people and ask them to join us at the UGM so that we Kenyans can give our constitution a chance. Kapod wantiere weche giko mago mag siasa en ni jatend migao nindo man mochune weche giko mago mag teko kaachiel koda mo mabuo e pacho kaindi Opiyo Wandayi koro ni to ne oriwore kod josiasa mamoko mago iko mawuok e kaunti ma Nakuru e chenro giko mago mag dhiro kata mar jiwo dongruoge ma opogore ma bende broad-based osebedo kachwalo e pacho kaindi. Wandayi koro ni to ne oseo mokalo kweth mobalo koda sirikala ma wacho ni gin jogo iko maonge koda agenda kaachiel koda chenro makare mag dongruok magiiko ne jopiny. E sechego bende ne odoko ne dongruoge ma opogore manendo ma osebedo ka ineno e pacho kaindi nyaka ne gidonje e chenro nindo mar sirikand broad-based. Nimefurahi sana ya kwamba nyinyi wenyewe mshaamua ya kwamba kulingana na kazi nzuri ambayo Mheshimiwa Rais Ruto anaendelea kufanya, anastahili apewe tamu ya pili amalize kazi yake. Wangapi wanasema ya kwamba Mheshimiwa Rais Ruto ni tuta? Harambee! Mimi nashangaa sana kwa sababu kuna wale viongozi wa ile mrengo wa kisiasa wanaendelea kuzurura nchi wakieneza siasa za chuki, siasa za ukabila, siasa za fitina, ili hali kujipanga wenyewe kama vyama imewashinda. Wale watu wanajifanya fake economists who are giving a name on the IPO of Kenya Pipeline Company Limited. That IPO closed yesterday, and it has been confirmed to us by the minister
and the managing director, that IPO has even been oversubscribed, which means that there is increased investor confidence in our institutions in the Republic of Kenya. So the fake economists who have been telling us that nobody is going to buy IPO, the IPO shares of Kenya Pipeline Company Limited, shame on you. MP wa Isiolo South ilichukuliwa na chama gani? Jana kulikuwa na ward mbili, kulikuwa MCAs waliresign ili wa run for ile ya mbele. Zimekuja ile ya Muthende. Hiyo ni shida wa Muthende. Kuna MCAs wawili walikuwa wameresign ili wa run kwa ile kiti. Kwa hivyo kukawa na by election mbili za ward MCA mbili huko Embu. Hebu niambieni ni chama gani ilichukua hizo Embu? Chama tawala UDA. Si ndio hiyo? Kapono ntiere mane wechigeko mago mag siasa to en ni moko kuom jod bura mawuok e kaunti ma Bungoma wuok oko kendo opuoyo mokalo. Edwin Sifuna mabende en seneta ma kaunti ma Nairobi kotenore koda okang' nogo kaachiel koda chung' mare mar siasa mabende nene pacho kaendi gi thuolo ma kamaendi. Kaotenlegi koda jod bura nindo mano ma Kabuchai ma jimbo Kalasinga kaachiel koda Jack Wamboka manindo ma Bumala korinto giwuok oko kendo gisiro lwedo seneta Sifuna kabe giyango negi puodhe mondo mi odhi olar kom nindo mano mar jatend piny e yor nindo mar 2027 ka giyango ni Sifuna korinto seromo bedo jatelo ma pachoka. Kama unatoka eneo la Western na wewe unaenda kusema kitu yoyote, whether MCA, bunge ama senator, kama uimbi wimbo wa Sifuna nyumbani, enaambia Matiang'i, rafiki yetu, waungane wasimame nyuma ya Sifuna tuchukue hii kitu asubuhi. Mheshimiwa Murkomen, nataka utueleze kwa nini rally ya Sifuna peke yake Kenya mzima ndio tear gas inalipuka katikati ya watu ambao wamekuja kusikiza mkutano? Remain strong. You have also defended us Komambo inahusu Bungoma. It's like you have been our senator also. So endelea kufanya hivyo. And Jack Wamboka, keep fighting. Majimbo, in spite of being upande ule, hako na sisi. Nyinyi hako hapo, George Natembea hako hapo, Boni Khalwale hako hapo, Caleb Amisi hako hapo, Oundo hako hapo. Tumekataa. Tunawaambia nyinyi panga yenyu ya 2032. Mkitaka hata msikuwe na haraka, panga ya 2052. Hiyo ni yenyu. Sisi mtazamo wetu, Waluya mnisikie leo, tuko tunazika ndugu yetu Sifuna hapa, familia ambayo iko kubwa sana. Walikuwa wanafikiria hatutakuwa na candidate. Tuko naye. Sisi 2027 Mheshimiwa Ruto anaonana na Edwin Sifuna macho kwa macho. Macho kwa macho. What Sifuna is doing what he's doing because God has a purpose for what Sifuna want to achieve for the purpose of his people. What Jack Wamboka is doing, what Majimbo is doing, what I am doing, at the end of the day, we all intend to benefit the people. Niseme, I can feel the love, I can feel the support. Labda nyinyi mniangushe. Mimi siwezi kuangusha. Wanasema ati pesa itamwagwa. Wanasema pesa itamwagwa Father. Sisi wale ambao tumezimama kwenye ule mlima na tumeona Canaan ndio ile pale. Hakuna pesa ambayo inaweza kuletwa kugeuza safari ya Canaan. Singapore hatuendi sisi. Sisi tunaenda Canaan. Mnanielewa? Mnanielewa? Mimi sitawaangusha, nyinyi msiniangushe. Tumesikizana na tunataka kuomba shirika la IEBC kwa sababu mimi ninapozunguka Kenya Didmas, wa Kenya wameamua. Jo telo magoiko magaduon bu siasa mar ODM bendo wuok oko kendo onyiso oganda luo mondo mi kik gibed koda luoro moro amora ka giyango ni duond bura nindo pod biro tiyo e twech achiel mar neno ni gibedo e sirikal kochopo yiero nindo mar 2027. Justus Adoyo en jafo marwa e kaunti ma Kisumu kendo ne oikono lipodni e yo maket kodma. Kinigi kima bende koro dong mana dweche gweko masanja kende to gada dhi yiero ma 2027
Josiasa kanyakla koda duond buche osebedo ka timo manyalo mar neno ni gitimo ikruok makare motelo ne yiero maket kod mano. Ka bende duond buche siasa no ero mar ODM moko dong' chien kata bedo ni parruok matindo koni kod kocha osebedi kinene duond bura no ero. Moko kuom jotelo to sudo malich mokalo jotend migawo mabende oyier ni ka giyie to gitine jopiny. Migosi Eddie Okech en seneta ma Migori. Sani William Ruto osemiyowa mawingu moko matin. Ok wanyal manyo pamo 2027 kama wan go sani ok miwa gimoro. Koso kama jodalawa wadwaro ni ya kapok ochopo 2027 vijana mantie kagi kambadi nitie to nyiso wa ni ya e budget mabiro wang'ni oketo na nyithindo adi madhiro police. Hello? Oketo na joma tindo adi midhi ndike puonj. Koso kamano to kopo ni jo nika to kang jo chunka to nyiso ni pa ma 2027 to amanyo. Lakini gisani takelo nu KJS maromo kama nyithindo mantiere nam odhi otie nam KJS nitie ka. Koso kamano ka bende korka kore jaod Brenero Masuna East mano Migosi Junet Mohamed bende oramo kendo mumo ye piny ni gin kaka duond bura mar ODM nyaka gisund mokalo piny owacho ni mar Kenya Kwanza mar chopo kare dwaro goeko mabende ni dwaro kod ogai machon mar ODM Migosi Raila Odinga. Tumekubaliana ya kwamba pesa ya county tutaongeza ifike kiwango ambaye baba alikuwa anataka ambaye ni 450 billion shillings. Tumekubaliana pia na hiyo. Mnasemaje? Broadbase inafanya ama haifanyi? Jambo la pili na ya mwisho, nimesikia wabunge wenzangu wameomba hapa kura. Wanasema ya kwamba tusaidie rais akuwe 2 term. Sisi hatuna shida na hiyo kama ODM, lakini tutatangaza hiyo baada ya maelewano yetu tukikaa chini. Sisi pia kama ODM tunataka kujua tutapata nini kwa hiyo serikali. Hapana lete hapa kusema tu 2 term. Tutafanya 2 term lakini weka vitu kwa meza. Kabende jatend migawo mochung'ne mwandu mabende kunye bolo e pacho ka endi mano Migosi Ali Hassan Joho bende oramo ni ok gibiyie ne oganda moko manok mondo miyo par duond buche siasa mar ODM ka olero ni yande gikale mathoth ka gigundho kendo giloso duond buche siasa no ero. Hichi chama cha ODM kimeundwa kwa hali na mali na tabu na mashaka na dhiki na kujitolea. Ni kweli si kweli? Kimeundwa kwa tabu, kwa mashaka, kwa dhiki, kwa tabu nyingi sana mpaka ikawa chama cha ODM. Ni kweli si kweli? Mnataka chama kizame nyinyi? Mnataka chama kizame? Kabende Migosi Joho koro lero ni kata obedo ni gibiro ripo kod UDA, ODM biro keto jochung' e kombe bura e pacho ka endi mangima. Mwaka huu ni mwaka 2026. Mwaka ujao ni mwaka 2027. Chama cha ODM katika constituency zote za taifa hii kitaweka wabunge, maseneta, magavana, women rep. Tutangangania kwa katika serikali. Ni kweli si kweli? Haro mawendo sir machegni kod jatend migawo mochung'ne omende pacho ka endi mano Migosi John Mbadi. Kabende Migosi Mbadi seyo malich mokalo moko kuom jotelo mabende sani koro pogore ko e paro kod ODM mabende luongo kaka ndhoga. Gonea bede komno ngirori kisiana ni ariyo wan bangi onge gima ne yungi nyithindo moko madhodho chaka ok no yungi kambadi gini nitie. Iwacho ni dwa telo ne oganda luo timadho nyaka sa 12 sa oduchiel otie dichieng' imadho nyaka otieno imadho nyaka inyalo tel ne oganda luo gi ng'ama madho nyaka the whole day ok nyalre. Kabende Migosi John Mbadi koro telo ni ODM party en party no mabende pod ongirore malich mokalo maonge luoro moro amora ma gibedogo kotenre kod jowetegi mabende chal kantie kod paro mopogore kod gin. We are one people. Just check around the other team and this team. Tell me any leader of substance from ODM coming from coast who is with them. Tell me any leader of substance coming from northeastern of ODM who is with them. Nekala TV and Justice Adoyo.
Erokamano Justus Adoyo kuom lipot market koda manoindo. Weche mamoko en ni migepe ma opogore kachiel koda oganda ma pacho kaendi koro to ijiwo mondo mi onyal nywako lwedo chenrogo eko mago mag rito alwora mar neno ni ngima jo Kenya obedo yonindo mano makare. Chenro kata campaign bende ne ochaki e gwenge ko mago mag Vipingo e kaunti ma Kilifi. En mar neno ni oganda ma pacho kaendi koro to rito alwora yonindo mano makare. Ka bende ne ojiwo oganda ma pacho kaendi mondo mi orangi yo makende ma iwito godo gigo eko mago mag boyo nyithindo matindo mong'ere kaka diapers. Mago eko ma osetigo ma yangore ni mago gin mago mosebedo ka rocho mokalo chenrogo eko mag ler mag alwora. Lengo tunataka tusiweze kuona ama kusiweze kutupwa hizi nepi zenye zimetumika kwa sababu zina madhara, zina kinyesi, zina contain bakteria, na sasa wananchi wakizitupa ovyo na kwa mazingira zetu zinaleta magonjwa na pia zinachafua miji zetu na fuo zetu za maji. Bado washikadau wajajitokeza vile. Wale tayari wenye wamejitokeza ni unaona ni municipal, ile nilisapotiwa na municipal ya Kilifi, saizi ni municipal ya Mtwapa, na ndio sasa tunataka wadau sasa waweze kujitokeza ili tuweze kuimeki kitu ikue important. Ama kweli kinga ni bora kuliko tiba. Tuko hapa ili tujue tutafanya nini na itakuwa namna gani. Mimi naomba tuseme hivi, tukihamasisha watu jinsi ya kutupa ama watu watupe wapi uchafu wowote, naomba municipality ya Mtwapa ama Kilifi ituletee enough dustbins ili iwe zile pampas zitaikuwa mahali fulani hivi. Kero ya vibinda hivi ya madiapers ni kero kubwa sana ambayo lazima tuitie maanani. Kuna nyanja kama 5 au hata zaidi ambazo lazima tuzizingatie, tukijua kwamba kwanza vibinda kama hivi vikitupwa ovyo vinaleta magonjwa. Kuna magonjwa kama magonjwa ya kuharisha, kipindupindu, homa ya matumbo, kuna minyoo aina tofauti ambayo inazidi kuwa ni magonjwa yale ya juu kabisa katika hospitali zetu, na ni magonjwa ambayo tunaweza kuepuka. Weche ko matimore pinje ma oko en ni jatend piny mar Amerika Donald Trump wuok oko kendo yako ni piny mar Amerika oikore mar rakore weche ko mago mag lweny gi piny no mano mar Iran. Wach mabende ne oyangi koda ker mar Amerika ne oyango ni chenro makamaindi en mar neno ni piny mar Amerika oketho gige lweny duto ma Iran osebedo kaloso kata bed ni osebed ka inyisogi mondo migiwere koda chenro ma kamago. Jatend miganindo mano mar lweny piny mar Israel Kad Saisa bende koro ni to wacho ni en adiera ni ne giseikore mar monjo piny nindo mano mar Iran ka bende chenro makamano ne gisechako chieng' nindo manyoro. Say it again, they can never have a nuclear weapon. That is why in Operation Midnight Hammer last June, we obliterated the regime's nuclear program at Fordow, Natanz, and Isfahan. After that attack, we warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons, and we sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. They just wanted to practice evil. We're going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We're going to annihilate their navy. We're going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world. Maidendo ni Super 16 tournament ne ochopo e gikone kawuono e bomanidi mano ma Kisumu, kama bende nyi St Joseph maidore Kitale ne oloyo nyi Nyakache gi opich achoma kaka ilerno koda Justus Adoyo ma bende ne oyuoro e chenro makamano. Anakata ni moja
Negin piem goeko mag tuke goeko mag Get Super 16 Tournament mabende nochak bagi gano ero mokalo kai gani eri mar ganario kod preo kod ochel bende ne okodong chen tuke maket kod magi mag nyithindo manyiri ne obagi bomaneri maduong' ma Kisumo. Migosi Tobias Sounga en achiel kuom jota chenro maket kod mago. This tournament is organized by what is called GATES. GATES in full means Girls Access to Education Through Soccer. So we are trying to empower the girls, and today we were privileged to have the coach for under 16 girls, that is Madam Cheche. We have seen talent. Most of the time we realize that the tournaments are for boys. But through this is the second edition. It started last year, and we have seen a lot of improvement. So many schools have also joined, and what we have seen, through this we are able to get very good players for even the national team. Migosi ungano ero bendo silma chegni kod Migosi Alfonso Jambo manachiel kuma pisas goeko mabende wuok Get 16 kono. As this tournament it has given girls the opportunity to express their talent through soccer. And as you can see, last year this edition we had teams like Butere Nyakach, who Butere ended up being the national champion. So this football tournament is giving these girls opportunity to express their talent. And actually we have, as my colleague has said, that we have the under 17 coaches here. And I think almost 50% of the national under 17 Harambee starlets come from this tournament. Etielo mogik ne piem nero maradhula ma nyithindo go komba nyiri mabende wuok e skul nyiri ma Nyakach Girls ne orakore malich mokalo kod nyithindo go komba nyiri mabende wuok St. Joseph's Kitale Girls mabende dendre ni Jobo kuma skul nyiri nero ma St. Joseph's Kitale ema ne wuok joloch. Migosi Francis Ojilo en japuonj maduong' mar adhula St. Joseph's Kitale kono. I feel so inspired with this win. It has been a tough match, being that we played back-to-back matches since yesterday, and there was no match recovery. But I'm happy that my girls are able to endure all these moments in the game, and at the end of the day, we've emerged victorious. And I'm so happy as a coach. Kata kamano sikul nyirnero ma Nyakach mabende wuok Kisumu County koro no yie loch banka skul nyirnero ma St. Joseph Kitale ne ogologi picha choma. Leo tumecheza finali dhidi ya St. Joseph's. Ilikuwa mechi ngumu kwa sababu wao pia wametrain na wako na wachezaji wazuri sana. Vile mechi ilianza tukacheza, hata tulikuwa tumefunga, wamesawazisha hadi kipindi cha pili bado walikuwa mbele. Lakini kwa dakika ya mwisho tumeweza kusawazisha. Tukaenda katika kipindi cha extra time. Hiyo extra time hatukuweza kupata bao. Tumeng'ang'ana mpaka ikabidi tufike kwa penalty. Tumejaribu kwa penalty, lakini nimepata leo haikuwa siku yangu ya kuweza kushinda kwa mkwaju wa penalty. Kata kamano nyi Nyakach goeko ne onyiso siniani kendo ne giwacho ni gibiro timo maber malich mokalo tuke goeko mabiro mbele. Julian Tieno en captain mar Nyakach Girls. Chenye nime experience kwa hii game imetupea learning, tumelearn na tumejua mistakes yetu iko wapi. Though tuja give up juu tumetolewa tu kwa pena. So tuja give up, we shall meet again next time na tuko sure to prove. Nyakoro mogene gin tuke goeko mag Get Super 16 mabende nochakore igano ero mokalo gin piem mag tuke goeko mag nyithindo manyiri. Igaganario kod 26 ne kodong chen ka tuke maketo kod magi ne obagi e bomanieri maduong' ma Kisumu. Nekala TV kowuok Kisumu County and Justus Adoyo. Odiochieng' ma kawuono weche miwakiloni mawuok koni koda koche chenro niendi mano mar nyiend weche ne yudo wachiel kachiel kokalo e ripo mag tudruok magwa manido mar mbui mar wang' buk at Kala TV Live, YouTube at Kala TV, TikTok at Kala TV. Med mana kete wang' jowi mar mihero kendo migeno mar Kala wirane wantiere koda chenro mamoko mabende keloni puonj ma odhuro kaachiel koda moro mathotho ma iwuoro. Oriti makawuono nyinga en Julian Ouma, jaloko marwa en David Abila, ibedo koda Otieno Makare.
Get ready to elevate your business